twolekedde ekyatulese nga bagamba HBO Pictures ne Vigimac Productions wanika bagala nga bulijjo nga bagamba egase na Storia Productions tuli kwanjula kwako nga bagamba Mark Rydell jenanyini sinema asooka wabula Stephen Ray yagenda okulembera abazanyi nga bagamba Isabella Rossellini yakaise Crime of the Century omusango gw'ekyasa ye sinema gitwolekedde nga bagamba Jetty Walsh tabuzeemu wabula Michael Moriarty bonna bali muno tuli kwanjula kwako nga bagamba Allen Garfield John Harkins bonna bali muno wabula nga bagamba Barry Primus tabuzeemu nga bagamba Bart Remsen Don Harvey Gerard So Laughlin Stefan Gerash J. Akovon Vito Ruggens ne David Paymer bonna mwebali twolekera byaliyo nga bagamba Lynn Stallmaster yalonda abazanyi mpozi John Frizzell nakola kungulika ekalimu nga bagamba Tony Gibbs yagattagatta wabula Stephen oba Steven Legler ye production designer waako nga bagamba Toyomichi Kurita mu Japan yatekateka ebifaananyi Michael Moda najja akafulumya nga bagamba Barbara Broccoli n'Amanda Schiff bebe executive producers baako William Nicholson nakola ku screenplay mpozi basinzira katabo aka Rudolph Kennedy Mark Rydell n'ateekateeka baba weddeyo wenyingira mu kukaza mulimu Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi w'okubiri Magulu Nyondo Nanta Bipingwa nga bagamba Hopewell mu New Jersey Machi nga lumu mwaka mugulabi waliwo emmotoka yali eyitaayita wabula budde bwa kiro yawulekera ebbali yatuuka erudda loodi kyava paakinga masekati ga kiro waliwo amaka agaali awo mwalimu baloodi babiri nagambe wekkaanyi Kabaka abirimu nga bulijjo Simuli 077 4051 374 kati nno baapanga eddaala lye baali beekoledde kwe kuliyisaawo bali bukekeza amaka agamu tukyali kwanjula kwa kusikanaba baakwata ekkubo kwe kujja balinnye naye nga balyekoledde ekitegeeza nti balina obukugu mu byokubajja bagula eddirisa kwe kwate kubagudde munda naye nga balina engeri yakasawo waliwo akwatiridde eddaala oli yadda eyayingidde munda bazina engeri y'ekisawosawo oli awoggana obuzito musujja daali akutuka kyeyasitudde kyagwa ebaasa egudde oba ekitereke kakani kwe kudduka ne basimbula emmotoka badduse bavuddewo kitereke kyabagenze nakyo tuli kwanjula kwako kakani enkeera byafuluma mu mawulire nga babuuza oba lwekyazuulibbwa ku baawambye nakyala agamba ali mu nnaku omuto we yabbiddwa naye ate baludeka baatutte ensimbi ng'omwana tazze babuuza ebibuuzo ebya buli kika eddaala bajja balyekkaanye waali waguddewo tooki waliwo n'ebigere ebyabo abaatutte ensimbi zaali basuubira okuba no zinaatwalibwa omuntu anaalabika one Kabaka gwe baali babbyeko omutowe era nga bayise ebbanga kasokedde nga mutabbibwa bamwise Lindbergh laba kakano byafuluma mu mawulire omuntu yamala n'azuulibwa ng'attibwa era nga bifuluma engeri gye basinkanyeemu omulambo gw'omuto omugenzi wabula ssente zaatwalibwa yali aziwaddeyo. When Lucky Lindbergh took off alone in that little plane of his to fly the Atlantic, agavambi Lindbergh bwe yavuga ennyonyi okugisusa Atlantic ogenda okulwanyisa abalabe musajja muzira. Today, I will pursue the men who nja kuyigga abasajja abassa omuto wange ne batwala ne ssente z'obwereere. let them enjoy their blood money while they can, because ssente zaabwe ezo z'omusaayi bazinyumirwe kati
nga bakyasobola kubanga mangu ddala nja bakwata kakane twavaayo wabula bino ebiseera egyo emyaka gyali gy'abantu bangi okusenga mu Amerika waliwo banywanyi baali bakafuna obutuuze mu Amerika batudde bali bajja ne basinkanako ng'abagwire babeera bonna abasinga anti omwana gwe tunaazaala yajja kuba Amerika waddala newankubadde ffe tulimu olujamani jamani He could be a she. tulimu 1932 agamba gwoyita he ayinza okubeera omuwala oba ayinza okuba she toyinza kugamba bugambi nti ajja kuba mulenzi ye mukyala Real American. Well, they mean born American. Born. baabano So anti ajja kuba mu American kubanga mwaba muzaalira sitiri muli ba Germany I never forget the day I come off the boat. agamba talirabira lunaku lyava ku kimeeri kujja wano mu Amerika era emikisa gitandise okukyukakyuka Hoboken, New Jersey. laba I cried. agamba akaaba amaziga I said, my God, I thank you for setting me free. era ng'agamba yeebaza Katonda olw'okumuwa eddembe ng'amaze okuva mu nsi eno kakano baakolobya kuyimba Obumerika bwe baasanga eno n'Oluzungu batandise oluyiga Abajamani batono abaluwogera Buy a little here, sell a little there. anti ebintu byano bimanyi ogula ekitono wano n'otunda ekitono wali eri n'obeerawo agaye byakola naye nga balina munnaabwe gwe beesiga gwe basebawa ssente nga bamutera okugenda ku kyeyo nibabeerawo munnammwe yabasookayo ng'ate yakola bizinesi I can see that. Would you be interested in a business proposition? yamubuuza oba kiteese ye kyamuyingira To people like everything is a secret. kandi bambi mukazi wamugamba yali badde amugamba mukwano Just in front of everybody. I know. ebya bizinesi tobitegeera gwe Because in business, information is worth money. What do you want the guy to do? Open his wallet and hand out? agamba mu bizinesi information ziba ssente You have a head for business, honey. I do. yamugamba gwe tolina mutwe gwa bizinesi nze ngulina owulidde gwe byesomyo byokunoonya ssente byange I made $300 on Penn Railroad stock in 4 days. amunnyonnyola nga byakola $300 mu nnaku 4 zokka nze omutwe gwange gwa byabuzuubuzi nakola mane No, I make it with this. nzikozesa mutwe si ngalo situyana Oh, kyeŋŋamba kimu mbuuliraako sanga nange nsobola okuwa amagezi agakuyamba This is the new world, honey. Everybody gets a chance here. eno nsi mpya buli omu afuna omukisa wano naye byagala bagezi nga nze wabula ke kakazi ke bagenda kuzaala muto kakano baayitawo basimbule baddemuka ne banywanye buli omu akutta erirye erimuza ewali akasiisira ke enaku ziyise banywanyi bajje bamukyalireku bwe batyalibeera batera okwesinkana okwekyalira leero pati yali wa munywanyi Bruno Sensitive. Haptman While I'm away, we'll make a few clothes. We got a pretty big closet, you know. kakano alina kesi yateeka ebbati juka munywanyi yamugamba agala muyingiza mu bizinensi n'azimuteresa n'amuwa n'ekitereka ekirala munnaabwe yabasabye ensimbi Okay. buli alina agenda azisige I shall return to you. agamba ajja kudda gye bali I am able mwenna nja kudda ssente nga nzozezaamu to prosper. wakati w'obugagga nga abasinga bangi nobana abafere bati we bali ajjaawo n'akola essente n'okigwamu n'akusaba bukadde nga busatu oba bisigadde mbwakozeseemu anti mumwagaliza amangu banewala we bakuba azozesaamu awo n'akufumba n'oleeta obukadde mbwayozeseemu miliyoni 10 omuntu ayozesaamu sente lwaki tayozesaamu ezi n'agabira bugabizi bantu namwe nemujja nemwewula kyekawa na Uganda eno He's a clever man, Annie. I know you don't like him, but manyi tonjagala naye oyo boyi wange mukuwoza sente lwodi no byayingiddemu nano byamutaddemu mukazi batwambi ali waledi amugawa nga giwazitadde ndabanga ez'obwereere ennyo bamugyeko omuggo nezigwamu sente zonna azimazeewo bawadde oli ayozaamu n'amugumya omukyala nga bwe tugenda okuzaala omwana kati olaba twamuwadde muggo ajja kuzza obukadde 3 mu muggo maybe take so. okiraba nkimanyi mukwano nkwesiga naye bami ng'abakazi abamu bwe babeera bano abafa abaawano ekyo kiyinza omunobya kuba teyaguzeeko nviiri teyakozeeko nviiri tebagala byakuyiiya ayagala ambale ngatte y'omutawaana yerage mu banne avuge emotoka yakabi yerage mu banne si kulowooza ku ntya
Kakazi katukaguma kamwesize kubanga ye mwami. Kono kale nze bwongo nti kale tewali tabu. Ulide hani nze kasagama tujja kuzimba tuba tujja kuzimba. Bambi ne kaguma. Kakano kwa sinema nga bwe mumanyi waayita emyezi mulamba bwe ddu oli agenda kuwoza sente. Nenga leka na wao ne kesi nga baba kola. Ebisente akuleka aho nazinga mu kiveera musima ozirinde zijje. Osanga abantu oli akumye kiveera ki mubaboza sente. Tyagala gamba bantu. Sente ze zijja kufuuka muzirabe. Ngawa. Kakati no bano bakyagala jadde yagenda okuwoza sente atadda. Was is los? Nero diga mutuse ko juke asinga okumuwe nyingi. Is it a fish? Kakano yafudde. But he went to Germany. Yagenda mu Germany yeji yafiiridde. Died. He had consumption. He left nothing. Talina kye yalese kye bamusanze natu yadde akagaali. 1,000. Kale ffe 1000 zaffe. 4,000. Kakano bakaba 1000. Omanyi ebintu byabafere bisanyusa. Oli abakaba mutwalo mitwalo 3 biki nga gwe bakubye miliyoni 3 otya nozoogera nti bakubye 3. Partner. So was I. Nange bannaye bantwaliddemu. Keep it quiet, he said, and we all did. It's all gone, it's all gone. That is not his money. Sente sisise. He had thousands from the Schaefers. And Max... Bashefas yabajjako 10,000 zebakuŋŋaanyamu. What's so bitter? Oh, he left some things here. Alina ebintu byeyandekera. Kakano kwe kuyitawo alabe byeyamulekera. He had no... Batera okuleka ebintu abo abafere. No... Stop. Tebayinza butalekaawo kintu. Wakira kulekera ekisaawe n'agamba kati omwezi tadde sente zigenda kufuuka. Lingirako ddaya akale ziryoke zifuukwe. Kakano kwe kubijjayo ebisawo osanga mulimu ezikyafuuka bonna ne bakuŋŋaana. Kwe kusumula ekkeesi. Mulimu buveera ne biddole. Ye unako amanya era waasibidde. Not his. Temuli kantu. Teddy bear. Money? Few dollars. I'd kill him. Ng'abafere bennyini bakwa kono yamutta oba okyamutta omulabako yamaze dda n'okufa. Kakana asinza okunnyogoga ye munywa jjuka akakeko naye akatala afiya. Omukazi era amugambako n'amugaa nze bwongo. Kwe kusuula eri ekkeesi. Kyokka balina omwana. Mukazi tuyesiga bbaawe. We will not lose by it. I will make the money back. Esente nja zikola nzidize otya. I might make it. Yeah. You think I don't care about our savings? Oza sifa kusente zaffe zitwaliterese zonna gwe wazitala afiya. Mu by'okufuusa sente singa twasigaza butono bwaffe tulina singa tulyokke. Yawulira obusungu mutufu kusamba ebikese eri mu drowa nezinazikasuseyo. Mukoona bino juuka lw'ekitereke kiyamuwa kiyateeka waggulu. Kyo bwe kigwa. Nga mulimu ebirimu. Kino lyakitadde waggulu. Kakano kino kirimu kavu. Bubandaali. Katonda siti. Kakano mu busungu onaagamba gudiigudde. Nange omufere muvunyeemu. Nyingi okusinga ze yamuwa. Kakano kwe kuzikwata mu galaji ye n'akwata empapula ezaabukedde. Ziyasoma dda kwe kutandika okuzingamu omutete bw'atereka eri. Talina gwe yagambye nti abaayo omusajja yatubba nina kyenguddeko. N'asooka ajjako obunooti nga buuwo 10,000 n'azikuba ensawo. Zino tunagira tubeera ku ezo. Kubanga olijjuka baamubise yafudde. Nga naye muli akuba gudiigudde nange omufere kamwawuleko. N'atereezaawo n'akuba namwe emisumaali anywezezza. N'agambye wekkaanyi bye tulaba asinziirako ebyo byaliyo. Vijemanka birimu nga bulijjo. Kakati anywa Katunda n'akazi n'okukanywa akanywesa. Mutima guyimba obuyimba. More. Kakati amugamba ajja kukola sente nyingi nnyo. Wabula kati eddoboozi ligumyemu. Omukazi yatya. Not everything. Totya. Sente njazizaawo. Nze ndi musajja mukozi okimanyi. Wabula eddoboozi ligumyemu si yeri lyabadde litidde. Naye ng'omukazi sanamuga ati walina gudde ku mutete. Omusajja gwe yali yaleka wano. Bwe bubi. Bw'obutaba mulambulukufu. Katulabe. Did not know it was crooked. He made me a business offer. Yampa business offer ng'agamba agenda kufuusa sente nange ne muwa. Bad money. Ezo sente mbi. Sente z'okufuusa mbi. Oli baba afuusa sente lwaki tagaba zaabwe eriri.
nga ye aba asobola ozifuusa yalina okukola yali aŋamba alina bizinesi n'ekigwamu naye ng'omukyala tanamugambako nti yagudde ku kavanga. You are one of the good people. Oli omu ku bantu abalungi bwe nkugamba nti bamugumuguma. Nze mani nze kukola ssente. Maybe it's not so bad for you to have a husband like me to watch out for you. Osanga si kibi nnyo kuba na musajja ng'aze ng'alina okulabira kuba ffe tetwavuwala mu kika kyaffe. Kaakano ayogera bw'ati omugumu olw'akantu ke yaguddeko kali n'akweka. Twadde emabbali. Ennaku zino lunaku ali ajja akapapula kamukamu bw'akozesaako. Yajja wano bamwesenta asudde amafuta bw'agenda avunjisa. Kaakano ono alimu olupoliisi eno nga ndabanga certificate. Sure, hope so. Sente zino zirimu obukodyo mwe abasinga temubimanyi nnyo. Yazikiriza naye nga certificate zibanga sente zaddala nazo zibako namba ziza nzibirako omulimu gwazo ez'enjawulo kwe kuwandikako namba plate ey'emmotoka ezimuwadde. Kaakati nno bano lodi obusimbi abakotesejja okumala akabanga poliisi ebuyigga Pendant there. badde babulaba. Ebyembi sente zino ze zaasasulibwa ku basajja abaawamba omuto wa Afande Kano ne bamutta. Kaakano akapapula akamu ke baafunye gwe yakasasudde yawandise ku namba plate y'emmotoka Afande n'asanyuka. Wabula ono historical abaato bamu bato era ow'ekitiibwa ennyo aweebwa ekitiibwa Kamala oba gereze nga ani wano e Uganda nga bw'olaba tugamba Afande Tumwine abasajja ng'abo yafiirwa n'eriiso lye mu lutalo mu line of duty ataasa gwanga. Kaakano amaka gonna namba plate eri weeva emmotoka gye bagizudde gyeva baasazeeko dda abampi n'abawanvu. Mwana wa Afande yafa poliisi omusango gwali gwagirema tebaafuna mutemu. Laba tabu waliwo alabise ng'alina ssente zasasulwa abasajja abasobola kuba ne batta omwana. Lengera mukazi otumu n'avaayo ne katooto naye nga naku zomane waali loodi n'akwatako ne mu nsawo twakavaako. Bano bamulaba mukyala tamugambanga nti waliwo akabanda alikwatoola. Akati nno baasalako olusala bamunywereddewo leero kiki naye ng'amazima ye tamanyi nalina omusango jjukuuli amanyi yafa dda. Muli bapoliisi nga tuli bapoliisi zino sente ozimanyi ziriwa? You know you were supposed to turn all gold money into the bank by May 1st of last year? I didn't know. You didn't? Get him out of here. Yalagira bamugye wano. Laba tabu. Kakani batandise interrogation. Ovanga okubuuza ebintu nga tobimanyi ne bakubuuza sente. Unajua pesa hii? I have collected them. Kati n'agamba yazikuŋŋaanya. Laba. This is part of the Limburg ransom money. Nga bamugamba this is part of the Limburg ransom money. Sente zino ze zimu ku ezo ezaasasulibwa Limburg nga bawambye omwana we sibimanyi ate nga bambi ge mazima. Nagambye wekkaanye naye bano obeekuulamu otya nkugereze eno ngaani? $100, maybe. That is all. Kakana agamba alina dollars nga 10. Omukazi bambuuza ennyumba ne bajja bagisaakinge. Kakana ate zaalina zokka zaayogerako. Bambuuza mmeka n'agamba alinayo nga 10. Ne basalaasala ennyumba yonna. I want to see him. Is he all right? It's fine. You'll see him, okay? What has he done? Mukazi twabuuza bbaawe na kiki yakoze nga ojja mmulaba. Teboogera. Where were you on the night of March 1st, 1932? Bambuuza 32 olwo olunaku omuntu oluyattibwa aliwa. That's a long time ago, you know. Ebbanga gwanvu sijjukira bulungi naye nga amazima alina mukazi we baalina out ne banywanyi be. Was taken. You remember that? Yes, I remember. Agamba jjukira okuwambibwa n'okuttibwa kw'omuto n'afande abeerawo tayali. You can imagine. Omwana we baamutta ng'asasudde ne ssente omwana teyalabikako. Kyokka ono historical. I just started a new job. My first day. I and my wife. Kati n'agamba lya akazuula mulimu gwe omupya era ali ne mukazi we kw'olwo olunaku. Yo poliisi eba ewandiika buli kimu. Yeah. Yeah. Tuesday was Anna's late night. I pick her up from the bakery around 8. Just to be clear, what you're telling us is that you were with your wife. Kyotugamba nti walina mukazi n'afande yennyini si wa poliisi
wabula biyingiddemu kubanga kolegi. Talk about You can imagine ngoziza omusango polisi nekwata nga Kayihura waali ate oba tugambe Ndugutumwine oba najja oba Lugunda nga bakolegi kuva dda nga gwe battira omwana yembeera neeriwo. Ono omukulu Kano mumanyifu nnyo yawangula n'emidaali egy'obuzira. Omwana we yattibwa bakuta omusajja gwe bakutte ne ssente ze asasudde ne baddamu ennyumba bagisaakinze buto banoonya ssente endala kuba zaali nnyingiko n'ebiddole by'omuto bwe babisaze. Mukazi otwala babulabi buli kamu awaka bakasaze. Take the money with you. Kakati n'omugwagwa yali yawandiika nooti kati bageza kukulaba handwriting ye oba efaanagana ne ka nooti kali yawandiika yatta omuto era yamuwamba. Bamuwadde ebigambo byawandiikibwa kabalwa kati teri ne galaji leero bagirumbye naye nga jjuka ffe tukimanyi mazima gali nti omuteri waali omulala. I knew we had him. Kaakano baagudde ku ssente endala bye byembi. Experts say the ransom notes were written by a German. Tui's a carpenter. Wabula bagamba ebbaluwa teyinza kuba nga yawandiikibwa ye omukono gwe mwawufu. Oli oluzungu lwe terutuuka na butuuka luwandika mu ngeri mbi. Si mwevugira. It's just been careful. Yeah. Wangi? I recognize your voice. Transcript. Yeah, thanks. Stay. Sooka olinde. Just come in. Yes, sir. Yes, sir. No. Get somebody no. under What do this you got guy's for me? past. In commends. Kakano baasaba nojja ne ku biseera bye mabega naki. Are you telling me you're sure, or you telling me you're not sure? Okakasa oba tukakasa? Osborne, handwriting expert. Fine. No, fine. You're not. We'll bring them to you. Kakano handwriting expert awakanya agamba omusajja ono gwe bakutte tayinza kubanga yawandiika ebbaluwa eri. Katonda wattu. He doesn't think Hauptmann wrote the ransom notes. Agamba Hauptmann tayinza kubanga yawandiika ransom notes ze twafuna. Ennyumba ne bagiddamu. Ba expert bonna bagamba ono omusajja tayinza kubanga yawandiika ebbaluwa eri. Handwriting ye endala kuyo omusajja asobola okuba nti yatta omwana wa Lindenberg. Kakano kwe kudda gyali kati ntwamugamba biwandiika nga bwe baagala. I know how to spell better than that. Just write it. Ukiwandiike nga bwe nkikuwadde spelling. R E D D Y. Y. Ready? Kati bamugamba akiwandiike ng'oli bwe yakiwandika mu luzungu olufu. Eyo nsobi togikolanga. Galaji bagikuttemu. Bakyamuwandisa ng'oli bwe yawandiika. Kaana ebyembi. Kavanga tumulagwa yali akwese naye bamuguddeku. Kyokka ate teyamwogera nti amulina. Omukazi yatunula n'agwawo ekigo. Bingo. Tugudde ku ssente endala. $14,000. Omutwalo gumu 14,000. Whole damn ransom is barely 50,000. He's got 14. Sente ze yasasula zaali emitwalo 5. 14 bagisanze n'ono oyo nga muvaako nzira kwana. Juko omusajja ababula dda eyatta omuto we afande. Huyo mita kanyaga kichwa. Him myself. Mimi mwenye yagamba yenyira agamwe crashingira. Okay, go. Genda kiwedde. Kakano bayita abasajja abaali bakola ku musango mu kusooka. Waliwo poliisi eyali yatwalira omusajja gwe basuubira okuba nno yatta omuto mutabani wa Lindenberg. Muzeeyi bamuleese kubanga ye yamulabako n'amaaso ge. No, not pitch black, Doc. What's that? If it was pitch black, you wouldn't be able to identify. Bwaba yali nzikiza tusobola kulaba. This close, Sergeant. Yandi kumpi. I shall know him. Nja mumanya. That voice, as long as I live. N'eddoboozi agamba tagenda ddirabira. Kwe kumulaga feesi zonna eziri wano. Naye ng'abantu bano balese baawufu nnyo ku munywanyi. Mumpi bali bonna bawambu. Kyekisooka. Naye nga gambye amwekkaanya nnyo. This one? Ono. Asonze mwoli. Togamba ono owokubiri. A few questions. Ndowooza yeyo kamubuuzemu ebuuzo mpulye bw'ayogera. Bali bonna ono ne babajjawo. Kyokka kyo kyegamba ono. Ne bamugamba y'oli. Gwagwo baliko. Mugire. Go ahead, Doctor. Genda mu maaso. We met in a cemetery and Twasisinkana mulimbo. called out to me, "Hey, doctor." N'ompita hey doctor. Lindbergh was in a car just a few yards down. Omwana wa Lindbergh wangamba ali mmotoka yadi ntono eziri awo. Help out if the baby was restored to his... Naye nkugamba nsobola okuyamba singa omwana muzza nga mulamu. Remember that? No. Sina kyenzijukira. For?
Will you have anything to say to me now? olina kyagala okuŋŋamba kati n'eddoboozi aliwulira ensonga kyamwogeza. I don't know who you are. simanyi gwani. The man that Colonel Charles Lindbergh entrusted. nze musajja Kano Kyazimba gwe yeesiga okuleeta ssente ze mwansaba. It's a sacred trust. agabwesigwa why. Calm down. kakkana How do you identify the guy? olina kugamba bugambi nti loodi oyo kyekyokka wulira agamba nedda Where isn't he? ddoboozi lyawufu. I would not say for sure. siyinza kakasa nti yeye go ge mazima. muga Right. kale Take him out. mumugyewo naye ng'abagambye tayinza kugamba nti ye musajja. Wait here, Doc. afande kankuddire juka ali wa poliisi. Just give me some time. mumpe obudde kati nnamugamba bugambi agambe nti ye musajja yoyo ekintu tukijje mu ddiiro. afande naye tavaawo nyini mwana gwe batta mu mateeka bakiyita influence peddling abaasoma amateeka. Sorry. kwegamba okubeerawo okwo kuyinza okutiisa bana abanoonyereza nimalga okutwala direction gye bataalitudde. kaka ne writing juka bamuwandisizza okusinziira ku byabwe expert akyagaanye. Do your job, Mr. Osborne. You'll have to testify as you see fit. expert akyagaanye There's room for doubt, you see. agamba aliwo okubuusabuusa kwe kwekka ebiveeko. The spelling. spelling nazo yagizigiza enfu naye nga bwe bamugambye yabadde aziwandika mu butuufu namugamba nedda wandika bye tukugambye okuwandika ne bamusoma n'ennyukuta ku nnyukuta ready wandika REDY. What you doing with $14,000 of Lindbergh rent? twamukutte n'emitwalo 14 egya sente za Lindbergh zaali sasuddwa ransom. And that takes evidence. ekyo obwo bujulizi obumala. What? Don't. nze kye ŋŋamba kiri toŋŋamba ebya handwriting tezifaanagana. Look, laba Mr. Osborne, you just do your job. Mr. Osborne kola mulimu gwo okimanyi nze ndi afande. You are in it. omanyi bye nakola mu lutalo ate nawe oli musirikale oli kolegi. Most people just have to read about this in the papers. abantu abamu balina kusoma busobe kino ku mawulire teeberezaamu nga bakusobye nti gwe gwatasiza omusajja yatta omuto wange. mu Amerika okwabukana kuwane waffe abantu abajja ensi mu buzibu babawa nnyo ekitiibwa. wane waffe simanyi lwaki Looking mutoba lwa byabufuzi simanyi gundi awagira kino gundi awagira kino. omuntu omuzira aba muzira. Notes could have been written by Hauptmann. oba Besigye ali ku opposition oba Museveni ali abo balina kuba bonna bazira yenkola mu Amerika bwe kiri. kakati nno $1,000 worth of Lindbergh rent. musatu batandise omunyiga naye nga kimunyigisa omusajja gwe battira omwana hiro. Your money? musatu gutandise omukulako. Doing in your garage. zaali zikola ki mu galaajiyo. kakana atandise okulaba obutayogera mazima mu kusooka ate kutandise omuleeteramu obuzibu kuba basika ne bamubuuza olina ssente mmeka nti nam ow'ekikumi nga boobwo Very smart. n'atazoogera zonna. No. kyokka nga amazima tukimanyi ssente zamuweebwa buweebwa oli omufere. This man, kwe kutandika okwogera amazima omusajja yali atukubye ssente. Fish. Isidore Fish. bamwita Isedorf Fish. Way to Germany. mu Germany yagenda mu Germany He asks me to keep a package for him. yansaba okumuterekera ekitereko ekyo n'essanduuke z'ebbiri I don't know what is inside it. nga simanyi kikirimu. Kitchen closet. I forget about it. nakyerabira This man cheated me. ono omusajja bw'afa More than $7,000. yanziba emitwalo gisukka mu 7 egya dollars. So I look inside the package. bwe nakebera mu kitereke It's full of money. n'ensanga kijjudde ssente. Like it is the same money he owes me. ne ndowooza nti ssente zezimu ze mubanja So I keep it. ne nzitereka. ago ge mazima ffenna tukimanyi By a man called. wabula teyasooka googererawo. Yes? So where is this guy? kati aliwa Germany. mu Germany Is it- gye yafiira. He died. juka mufu bye bisinga obubi kati ate embeera esinga obubi. He's not such a great witness, is he? kati si mujulizi w'amaanyi nti asobola okukuyamba. Just think about it. kirowoozeeko Every lie you tell digs a deeper hole. buli bulimba bw'otugambye katukkirize obwo yabagamba kati gembagamba ge mazima. He belongs to a man named Fish. ogamba sente zo za fiishi
$14,000. emitwalo 14. Family is heirs about the money? Family emanyi ku sente zino. Juka ne mukazi we teyamugamba. But you have $14,000 of his money. Olina omuggo gumu mu 14 ku sente zange emitwalo 5 ginasasulira nga bawambye omwana wange gwe batta. Did you tell the others about their good fortune? Olina munywanyi we gwagamba ku sente zino zwali ofunye baali babyeko sente ng'omaze okugjako omusanvu gugwo. Nedda kwe kwagala ebyenfuna ennyo. Nabaga bye tulaba basinzako bye byaliyo. Anna, I don't know how to explain it to her. I think perhaps... Agamba itasobola kukinyonnyola mukazi we. Do you think you did something wrong? Oza akola ekintu ekikyamu? Yes, no. Ye. Olw'obutayogera. Trouble, aren't you? Oli mu buzibu. Musajja lwalaga okimanya nti kati ali mu buzibu. Kubanga sente ziriko okufa kw'omwana. Waliwo ogamba nti mwana. Omwana w'amayinja. Kano. Si kano kyokka alina emidaali. Musajja abaawutula mu sematala bavuga ennyonyi zaagala zikubaawo abajamani eri. The more you tell us, the better it'll be for you. Gyokumu okutubulira amaziba gyokukoma okuba ekyangu. Kawoni kibamwagalako kimu kyokka. Confession. Kwetonda. And you tell us how it really was. Nothing to do with the Lindenberg baby. Sirina kye mmanyi ku bya mwana. Yawambiwa kutyo. Gwe njako kuba eŋŋumi. You've been caught with a big stash of ransom money. Okwatibwa ne sente zino zonna ezasula omwana. Ogamba otya ntomanyi ku bya mwana. You better start talking or you are. Tandika okwogoba si ekyo ojja kulaba. You got me, Bruno! Ompulya Bruno. Kaakati nno afande wa poliisi bayingira mu luvannyuma amaze mu briefinga kayuhura weeyo mu biseera ebyo yajja. Aha. Bitula abasinyako ebyaliyo. I have an important statement to make. Nina statement y'amaanyi y'okukola ebikwatagana ku mwana wa fande waffe. He had in custody. Tulina omusajja Who received the ransom money. eyafuna sente. Bruno Richard Hauptmann. Bruno Richard Hauptmann. PTMA. HAUPTMA. Of 1279. N'adresi ye n'agiwaayo. 26. Kikuba mutwe awali kateni akabbulu n'ebisigadde. Eno ziba namba. He came to this country Yajja mu nsi eno as a stowaway 11 years ago. emyaka 11 egiyise. Buli kimu ekimukwatako bakifunye dda. This country. Is this finally going to solve the case? Kino kigenda kumaliriza omusango. The opinion of all three of us, yes. Anti mu masekati gaffe ffenna kyawedde dda. Omuntu temutumulina. Laba. Kaakano omusajja atu baamuyisaawo olwo bamuleese mu mawulire. Yatandika okunnyogoga. Omusajja atabbangako yadde eggi. Ali mu musango ogw'okuwamba n'okutta omwana w'omusajja asinga okuba ow'amaanyi mu biseera bino. Mukazi we baamuyita. You know what this is? Omanyi kino ki? It is money. Sente. Naye abantu abali naivu nga ffe tomanya sente banka ze beefudde certificate oba ki olw'ensonga zaayo. Bruno? Your husband? Baawo. You're saying Bruno's not his name now? We call him Richard. Anti ze muyita Richard. Lwaki? That is his name. Kubanga lerinnya lye nalyo. Alina n'amannya mangi. Naye omuntu osobola okuba n'amannya amangi. Don't be so afraid to answer the question. Totya nnyo afande tavaawo. Trouble. He's already made a full confession. Yamaze dde okwetonda. Bamubba magezi. I do not believe you. Sibakkiriza. Lying? Of course. Kyogamba nti nnima nti ddala olimba kubanga bambi kamumanyi. Kaganye. Kagambe tayinza kubanga yatemula. Not the one who stashed 14,000. Si nze nasangiddwa n'emitwalo 14 bw'ogamba nti nze nnimba. I don't know how Richard got that money. Simanyi Richard yafunamu sente ezo. Naye baze mumanyi. Musajja mukozi bambi. Husband, you love him. You see him in the best light. Baawo omwagala. Oba olina okulimba ku lulwe. Side to him you've never seen before. I know him. Mumanyi. Did you know him in Germany before he came to this country? Wali omanyi mu Germany tinedda. Then you couldn't know that in March 1919, he committed 3 burglaries Kati oyinza kimanyi mu 1919 yabba emirundi 3. for those crimes. Of course I know. Manyi ekyo nkimanyi yakiŋŋamba. He did bad things. Yakola ebibi mu buto bwe. Ebiseera bye mu Germany obimanyi bya sematalo. Tewali kyakulya tewali buli omu yabba kumpi.
But do you think it's possible to trust a man like that? oza kusobola okwesiga omusajja ng'oyo There in Germany after the war? mu Germany ng'olutalo lusooka sematalo lwasooka abwedde But then you know. omanyi bwe baaliyo No food. tewali mmere tewali kintu kyonna Richard was not the only one. Richard si yekka yabba So what's he doing with the ransom? kati akola kino essente ezasasulwa I will ask him. nja mubuuza But I know he never took that baby. naye nga nkimanyi teyatwala mwana I know it like I'm sitting here now. nkimanyi nga bwe ntudde wano kuba nali naye Richard was with me. nali naye ku olwo kati nno ligali oli bw'oba omusiba okuwamba omwana oba omutta ku olwo ono omukyala naye waalibadde omukwata bakiyita akisesore okuyambako obumenyi bw'amateeka baamuleeta nga ayogere naye naye nga bagenda kugana yambulira ebya ssente naki naye nze kimanyi ku olunaku lumugamba omwana lwe baamuwamba nali ne baze yajja Have a seat, first chair. Yeah, right against the wall. kutuuka ebbali My God. katonda wattu eŋŋumi ze baamukubye Did you do this here? Did you beat him? duka baamuleeta mulamu I don't know anything about it, lady. sirina kyemanyi ku eyo nga poliisi yonna bwekola You want a doctor? oyagala musawo nedda No. kubanga ku bizibu byalimu ekyebisago bino si kikulu kati Meine arme Liebling. English. luzungu lwoba oyogera juka abaagala kulikodinga buli kimu n'okuwulira They hate me, honey. They think I took that baby. balowooza nze nawamba omwana You have to tell them everything. babuulire buli kimu nabagambye dda It was Fish. When he came to see us that night before he went to Germany. You remember? kwejugona ku fishi lwajja He gave me a packet. luyampa ekitereko ekyo n'amasanduuko abiri bawuliza buli kimu tebanawuliramu kigamba nti oba yawamba omwana oba ki It was full of money. I wanted to tell you, but I knew you said... nayagala okugamba naye amalala n'okwagala okulaga nti nonjiya nnyo kyekyankwesa ssente ezo nga zijjayo mpolampola bwe tukozesaako engeri twali tumaze okufiirwa ssente He's good, I'll give him that. You should have been an actor. anti yalibadde actor kubanga enjogera bambi gyayogera mwana bikedda nga ayogera amazima naye ensonga eri nti bambi ayogera ddala amazima Here was this money that nobody knew about. It was like God was saying... zaali ssente zalimanyi teri muntu azimanyiiko neŋŋuma nazo Yes. Did you tell them right away? wabagambye ebintu ebyo byonna nabibagambye When I hear where the money comes from, I was afraid they would not believe me. naye bwe namala okuwulira wa ssente zijali zivudde natyo bba buli amazima amatuufu mu kusooka Richard, they looked everywhere. richard wakola ensobi awo Believe me. They will. Richard, they will. I think I will go to prison only just for having that money. anti ndowooza ngenda okugenda mu kkomera olw'omusango gw'essaza But he knows nothing. He just... amugamba tatya Oh, honey. Are you trying to be one of the smart boys? ogezaako kuba amazima era kyenjagala osigaleko You're not one of the smart boys. That's why I love you. era nga mugamba mbi yesu ng'akyamuyagala Dear, dear Annie. I've never lied to you. sikulimbangako I've told lies, small lies to the police, but nagamba ne poliisi obulimba obutonotono obutasooka kwatula ssente zonna ze nalina they know I have nothing to do with this limp. era bakimanyi nti sina kyemmanyi ku butemu bwa mwana oyo I'm not perfect, Annie, you know that. nkimanyi sinze muntu asinga I'm not a criminal. ng'omuntu yena bwe yalibadde teri muntu mutuukirivu kikumujjako Okay, no. bagamba tewali kintu kyonna naye atone waali disitulikiti atone ba prosecutor To the crime. naye nga ku byayogedde tewali kibalikoodinze And I have to... kiraga nti yazza omusango I have to sell it to a jury. kakati
abagamba kijja kuba kizibu okuguza emboozi eyo jjule. I need much more. I need better witnesses close. Agamba yetaaga abajulizi abasingako n'obukakafu obusinga ku bwe balina kati. How you gonna do that, Colonel? You got nothing new in Jersey. Don't you tell me what I've got. Temuŋŋamba kikye nnina. I was there, searching the woods the night the baby was taken. Where were you? Agamba yaliwo olunaku omwana lwe yatwalibwa bo baaliwa bannamateeka okumuyamba. Hey, okay. I'll tell you what we have new in Jersey. We have a suspect. Abagamba balina suspect eyatta omwana bange kati nzijamute mutawona mimi. Nga ebintu ebyo bibi kyena bagambye bakiyita influence peddling. Kaakano batenga okulumba abajulizi abaali baawo obujulizi mu kusooka. Omutonga attibwa. Well, we got a suspect now, Mr. Whitted. Bamugamba kati balina suspect muzaatu mwavu era yasakaku okubeerawo ku ssomero. Ebyo tebinkwatako. But we can't convict him without ordinary citizens like you. Tetusobola kumusiba watali batuuze nga mmwe kumuwaako obujulizi. You know, we provide $35 a day. Tugaba $35 buli lunaku bantu abawo obujulizi. And there's a reward for information leading. Waliwo n'ekirabo ekigabibwa ku muntu anawo obujulizi. $25,000. Emitwalo ng'$2.5 egya dola. Eki? Sounds fair to me. Kiri fair gye nikyeka nina ebyokubagamba ndo obujulizi mbufunye. Obujulizi bulabise. Strangers around these parts? You get strangers time to time. Buli ntulaba abantu ababya nkya n'eggulo. Bangi bajja era abo basinga mbamanyi. Several men or just one man? All kinds. So there may have been times that you saw one man. Wayinza okubeera biseera balaba omusajja afaana bw'ati ne bw'ati. Namulaba. One man, just... Musajja omu amutwemu muwanvuwanvu. Ayogera nga Lujama yoyo yennyini gwe nalabira ddala. Medium height? Medium height? Slight build? Bamugamba na bugambi. Yoyo kisoboka okuba nga yoyo yennyini gwe nalaba. Kaakano najjuka baamaze omutemera ku ssente okumugamba ku ssente eziriwo. Amangu ago kati gwe yalaba. Twadde erudda. Wabula amateeka mu Amerika tegakkiriza muntu kukozesebwa okujjako ng'olina munnamateeka. Bw'oba tolina amateeka galina okufuna munnamateeka akuwolereza. Baasooka ne bamuleeta olwo ba witness bajje bakasoba yiye. Okay, Richard. Say, hey, doctor. Gamba, hey, doctor. What? Bona amazo babriefing nga tebabataddemu ne kannamunsawo. Just say it. Yogera kigambo ekyo. Hey, doctor. Hey, doctor. Louder. Say it so they Nyo. hear it. Hey, doctor. Louder. Nyo. Hey, doctor. And again? Hey, doctor. Sajja si yoyo. I can't say. Siyinza gamba nti yeye. It's been a long time. Ebbanga libadde gwanvu. Man was a long way away. It was at night. Omusajja enjogera yali ndalooli. He called out to Dr. Condon, hey, doctor. Ekigambo yakyogera bula hey, doctor. 2 words. Si yoyo. Yeah. Omujulizi omwe amala okuleetawo kye bayita reasonable doubt. It's too bad. Kyanaku nnyo. We need anything we can get, Colonel Lim. Twetaaga ekintu kyonna ekisibiza omusajja. Omwana wa Afande okimanyi yafa. Kimanyi nti Afande yali mu lutalo n'ataasa abantu bayitirivu bazibu. Colonel. Kano. Can I ask the question the other way? Olina kano munne. Can you say definitely it was not? Oyinza okakasa nti ddala teyali ye. Nga bw'ogamba nti si yeye. Oyinza lwedde okugamba nti si yeye. Simanyi. So you don't identify him, but you don't rule him. Tokakasa nti yeye ate toyinza kugamba nti si yeye. I'd agree to that. Anti nyinza okukkiriza ekyo. Weebale nnyo. Ontegedde nsi? I'm afraid. Mukisa Afande okuba omugaso gy'oli. We will get. Ekyo njagala kikuuma mu birowoozo byo. That's a problem. Mimi ndio Afande Zindenberg, kumbuka hiyo jina. Avao olina kano ne wono. Atono munene nnyo wa historical. Oyinza okuba kano ng'osomye busomi magye bangi tubalina ennaku zino. Nga tebali batukwadi ng'oliwo abasajja abalwanira ddala mu ntalo. Kati basalimu salaabo. Babesigye abali mu battlefield. Waliwo n'abaana nga asingana ne kano tugambe ya ekitiibwa. Naye nga asajja bali mu nsiko. Katolwa abasomye obusomi ne bafuna obwa kano nga takubanga na ku bullet. Bate batanga ku muntu awo ng'amulaba. Thank you very much. Bayina engeri bo gye bawanganamu ekitiibwa. Ffe tutamanyi nnyo ba civilian.
to have been nominated the Republican candidate for the... Kakano waliwo yali yeesimbye okubwa governor biseera bya campaign governor. Ba governors mu federal system of government si ono federal wa mugumusabe Uganda. This is federal, F-E-D-E-R-A-L. Federal. Oh yeah. Uno federal yabamu bwakabaka. Oli federal bawula bwawuzi bitundu eyo mu America ye federal system. Ba governors baba n'obuyinza bungi nnyo mu state. Ono yaliko era anoonya kaluka muzaako. Wabula amawulire agafuluma gonna galaga omusajja eyatta omwana w'amayinja omu ate gwamanyi naye yakwatibwa oba asuubira okuba nti yamutta. Laba. Do me a favor. Don't go out of this room and say what you just said. Well, don't say he's entitled to a fair trial. What Hoffman's silent on crime? Hoffman speaks out for baby. You're not... Bamu briefingamu omanye ebyobufuzi bitambuliramu n'embeera egenda mu maaso ku nsi. It sounds good to me. Look, Harold, Marty happens to be right about this. The people feel very passionate. Abantu bali passionate ku bintu bya fund byakolera ensi eno. Little dead body and then sent it to the parents. Newankubadde aliko opposition oba kino naye seba abantu bakyamuwa ekitiibwa kuba yafiirira eggwanga lino naye yabisuula ebbali agatagala biyingiramu bijja kutta akaluluke. Kakano district atone bonna bonna onarwabinga nabo shoulders kuba nali mu system. Maybe you could be one of the say. Oh, I see. Yes, Brandy. Yajja atuleko naye district atone. Say that. Naye ng'amateeka mu America gaawukana state by state. Waliwo state ezimu nga gavana asobola n'okukyusa etteeka oba okutaasa obulamu bw'omuntu oba okumwejjeereza. Waliwo endala nga tasobola. Kakana mayinja naye akkirira. Historical ono naye amumanyi. I don't know. You tell me. Simanyi. Mu nsi engunjufu oba oli ku opposition oba oliwa ebyobufuzi bwe biggwawo waliwo ensonga ezibagatta. Wanofola batamanyi nti eddembe kintu kikulu nnyo eri ensi. Olina abagaba enkumi eggwanga mu mirembe emyaka 3 nomuga ebyo tetukyayagala. Can you imagine? Enze zono kusalawo mu seconds 10 nga tewali mirembe. Naye alwefulaga abatabimanyi. Dumb enough to elect this guy, so we have to keep him sweet, right? Kakati no. How's the big case, Colonel? I guess everyone... Omusango guleka munene najja okusiga. Well, the New York Police Department has done pretty good work in nailing. Kakana agamba ye yesigamye police ekoze omulimu musufu ndoza twagire seneta ambuze ensonga eyo kulwayo. Kubanga yenga governor yesimbye wakimanyi ono being a former mayinja alina influence peddling gyayinza okubanga akola eyinza okuziyiza amateeka obulungi okuvaayo oba obwenkanya. Well, we have a witness who saw him at the Lindbergh estate. Naye tulina omujulizi eyamulaba ku station. Naye ng'oyo omujulizi fe tukimanyi bamuwadde buwisente. To me. Well, you get your information from the paper, sir. Gwe kivu information ogifuna mu mawulire. You think we have enough to extradite Hauptmann? Oh, yes. Oza tulina obujulizi obumala okusiba Hauptmann nti ddala. I think we have some work to do, Norman. Ndoza tulina emirimu egy'okukola Norman. Harold, I'm sorry, I really should do this. Nsonyiwa ndoza kaŋŋende. Finish your drink. Next time. Mumale ekyokunywa ono omundi ogunaddako. Kakano banaafande mayinjooli bamaze okuyingiza ono ekirowoozo nti abajulizi weebali abakasa nti Hauptmann yatta. Kyokka ono kuligi naye gwatayinza kubuusa maaso. Yalwanirira eggwanga lino. Election as governor of New Jersey. He raises his arms in victory, unable to speak. Uyo. Roar of the cheering. Campaign zigenda mu maaso. In the glare of flare light, Bruno Hauptmann is extradited to the Flemington, New Jersey jail to... Kaakano bamutwala mu New Jersey jail. Gye balina omujja omuleeta mbuga z'amateeka okumuvunaana. Mukazi we yekka muntu asobola okuvaayo n'agamba nti teyatta. Abantu bonna bonna olw'okutya jjuka oli mayinja oba gerezenga ani. Wano temanyi bulungi nnyo okuwa abantu abo kitiibwa bataasa eggwanga. Muvulugavuruga mangu ku buntu obutidi. Tubasajja omu oluusi beevaamu beekyawa ne bakuba oba omuntu buleti oba ki. Musajja baamutiza banywanyi be bonna bonna mu nsiko. Gw'otudde ennaku zino weeyagala okola bizinesi zo ng'ojja ovuma musajja bitaliimu. Yeekyawa n'akubalula ebyasi. Yes, good. You've anywhere you're staying? They found some. Bo bannaffe Abamerika bawa nnyo ekitiibwa abantu abagenze mu ntalo ne balwanirira eggwanga lyabwe. Mr. Riley. They say he's the... Regardless of ebintu ebirala byonna byonna ebijja.
station on the New York Channel is paying. Mukazi tamugamba amawulire gonna googera ku ye wabeerawo awandiika buli kibabeera boogeraganya bambi. Can you help me? Kwe kusaba nakyala owa poliisi amukwatire ku mutu. Baagenda mu kkooti kati. For the exclusive right to my story. Kaakano waliwo abawe emiggo 9 okuwandika ku mboozi zimukwatako. Mukazi we mwavu tebakyalina yadde nusu. They say the best way to stop these rumors is for them to hear it from the horse's mouth. Baagala kukiwulira kuva mu ggwe nti wamba omwanira n'omutta batuwe sente bazitusasule. All right. If Mr. Riley come to see me right away, I want my trial to begin as soon as possible. Kati nagamba ekikulu kyagala musango okutandika kikyokka. Gentlemen, may I? Laba munamateeka go baamufunira yono. Every man, no matter how vicious, no matter how inhuman. Omusajja akabeere ng'omusango yaguzza atya aba asaanira okuwuliriza. Abasajja abaatalagga Get that trial. omusajja ali ku musango gwa butemu kyalina kyokka kyerinnya kyeyasigaza nwamuteekako ekkooti ennungi n'anyirira n'akamuli. The evidence against him is strong. Obujulizi omuliko bw'amaanyi era oyo yawedde dda. No, I take omwana si wafande wa jimu. challenge to my intellect. Kye balina okukola kugezesa bugezi bwange. With the assistance of you good gentlemen. Naye nga mwena munyambyeko omusango gujja kuyitamu. Ne ttiimu yonna gy'alina y'abantu olwadde abakirina mu mutwe gwabwe omwana batta w'amayinja yafa ono gwe tulina yamutta. Twabamusinziza dde omusango. Maybe in his own best interest, if I keep my distance, that way the case will remain purely an intellectual challenge. Mugulina kuba just an intellectual challenge. Just gezesa magezi. Naye gwe gwawedde dda. Case, I'll study the law, I'll pursue every little byway. Ngo ku mirundi emyaka gye nsomera amateeka naki Best. ne bataasisi kabwejjere baani abo bonna. Guno temuli musango gwamu. Ngeza bugeza. Lwamu ku bascholars be tulina by the way. Ndugu Taasisi kabwejjere. Kakano baamuleeta. One of Riley's team. One Mr. Riley ali ku tiimu ya defense n'omuwolereza. He's my lawyer, is he not? He'll see you later. Ajja kulaba edda Mr. Riley ndi omu ku ba associate be. Ne munamateeka agenda omuwolereza yasindise bantu bajje boogere naye. I suggest we go over what happened from the beginning. Kumugamba abiddemu wabula bwamutunuulira. Mr. Hauptman. You think I'm guilty, don't you? Olowooza omusango naguzza. I don't know. Simanyi. You tell me. Gwoba ombuulira. I will tell you, and you will know. Nja kubuulira omanyi kyekyokka. Naye gwe wagunsinziza dda. Kyokka alina omuwolereza. Yes, Governor. Yeah, the Limber killing. Omusango gwa Limburg. Is that the German did alone, right? That's right. I'm looking through Ellis Parker's report. Kaakano yakwasa omu ku basajja be agezeeko okunoonyereza ku nsonga eziri mu musango guno. Yagulabyemu ebituli nga gavana. Juga ate ali mu kalulu. The nursery and 3 men in the cemetery when a ransom money senator. Abasajja baali 3 abaagenda mu semitale okukima ssente. Bwe baakwatibwa waliwo tooki yasigala gye bajjako fingerprints n'ebigere. Footprints. Ekigere kyo baakitumyemuko nga kijja mu bigere ebyo. Kola okunoonyereza okulala. Akoze independent investigation eyiye. Simuwevugira. Yeah? Oh, good. Put him on. Hey, Billy. How are you? Billy, kiri kitya? I've had better days. Nali mbadde nnaku ezisinga ku lwaleero. That he received the money from a man named Fish. Agamba sente yazijja ku Fish. Shoebox with brown wrapping paper around. Mu boxi nga nsibe. And he put it into the kitchen. N'aziteeka mu fumbiro. Ah. Kyokoni anokoleza bba. Say yes. Olabye? Ogambe ye. But how do you know? Omanyi otya ddala? You did not see it with your own eyes. Tewaziraba na maaso go ng'azijjawo. Kyokoni alina okuwolereza bba. You understand, Mrs. Hauptman? Mrs. Hauptman?
prosecution will suggest that your husband is lying. Prosecution bawo mulimba. Be good enough. But it is good enough for me, Mr. Riley. Nze jendi mulungi ekimala amazima ge gammala. Until proven guilty? Let me put it to you that you can help his case. Njagala kuga nti osobola kuyamba omusango gwe. You saw him receive the shoebox. Ng'ogamba nti wamulaba ng'afuna ssente. Siyinza kulimba bye saalaba. I understand that. Nkitege mukazi twaganye okulimba newankubadde okulimba kuyinza okutaasa bbaawe. Agambe tayinza kulimba nti yamulaba nga bamuwa ssente ezo. Say it. You asking me to lie? Onsaba kulimba. Now, how can I explain this? Oba nkinyonyole ntya? Well, now, we're dealing here with legal truth. Tuli ku mazima ag'amateeka. There is common truth. Waliwo amazima agammwe ag'abantu, waliwo ag'amateeka. Are not the same thing. Tebifaanagana. Common truth is just true. Amazima aga bulijjo ekintu ekituufu. Legal truth ag'amateeka proved in court. gatekukakasibwa mu kkooti. Wish to change common truth into legal truth. Njatukyusa amazima aga bulijjo tugafuula amazima ag'amateeka. Kyamugamba kubanga musajja yabagamba ssente gundi yazimba naye tewali yaliwo. Kati n'omugamba bagafuula amazima ag'amateeka yagambe mbu naye yaliwo. Omukazi agaanye. Do you follow me? Ongoberedde awo? Nedda sigoberedde kubanga ngamba kulimba kisobola kukola. Mrs. Hoffman. Mrs. Hoffman. Your husband is facing a murder charge. Bawavunaanibwa misango gya butemu. Guilty. He will go to the electric chair. Bwe bamusinza omusango bagenda kumuttirawo ku kalabba ku ntebe. It's all the help you can give him. Yeetaaga obuyambi bwonna bw'osobola omuwa. Mr. Riley. Mr. Riley. Richard has told lies. Richard? I cannot defend him by telling more lies. Yalimbamu. Naye ate siyinza kumutaasa nga nnyongera kulimba. That put my husband in jail. Obulimba obwo obutidi bambi bwamutuusa mu kkomera. The common truth. To make him free. Kati sigenda kukola bulimba bulala kumuta. Kubanga bujja kwongera bizibu birala. Agaanye. Parker for the governor. He's expecting you. Akusuubira. He's on his way in. Ali mu kubaja. It's not my case, Mr. Hoffman. Si musango gwange. I'm asking you, Willis. I trust you. Kakano waliwo afande yali akola ku musango guno emabega owa poliisi. I think he didn't do it. Agamba gavana omusajja teyatemula teyatwala mwana. You think it's possible that a jury might agree with you? Oza kisoboka? I doubt it. Nkibuusabuusa. Edward Riley wouldn't be my choice for defense attorney. Ne Riley si ye munnamateeka gwe n'aligamba nnaawoleza omusajja gwavunaana omusango gw'obutemu. Omanyi Riley naawe yakaddiwa dda. Was an alcoholic. Alcoholic tava ku drink buli bbanga aba anywa kitoko. Saawa 4 kuva ku makya paka lwaggulu. I've just come from the jail. Ha, bana munsonyiwa abaagundi naye. Very good. Sikagenderedde sigambe nti oba kitoko omufu oba ki. Well, if he's innocent tonight, Alisted nange munywa. he'll still be innocent tomorrow morning. Uno buli bbanga tava ka drink. Kyokka yagenda okuwoleza loodi ne mu bitabo byakayiyeemu. Uyo. Enough. I want more. I want so much damn evidence that... Kakana district attorney agamba yeetaaga obujulizi bungi. Oh. And I want a confession, and he will confess. Nze njagala omusajja yeetonde kijjo tutaasa kyokka. Kituwonya ebizibu bino byonna ebyabajulizi. Oba nteekamu ssente nteekemu. Ye yafiirwa omwana. Do that for us. It's Lindbergh. But he'll never do it. The jury would believe Lindbergh. Yeah, but I'm telling you, he won't. Kakana agamba Limbaga gwe balina okuleeta ku standi. You can't be sure. Ono afande kano munywanyi we akulira poliisi nagamba ejje tuwolsha ageeka. Go talk to him again. Lay out everything we got. Tell him if he'll say in court that Houtman was the guy in the cemetery. Era nga bamugamba Limbaga kyalina okugamba nti Houtman omusajja yali mu cemetery. If we get a confession. Ono kano Norman Schwarzkopf we bagamba akulira poliisi. The old-fashioned... Mbwalina okuyita oli afande munne Lindenberg agambe nti ye musajja
yennyini jams the streets. Crowds try abantu bajjula wano trial. The carnival is bannamawulire aba buli kika characters in the drama to arrive is the loyal wife of Hauptmann fighting for her husband. bambi ne mukazi we alwanirira bba bamuyisaawo naye nga afande Schwarzkopf kyagambye kisobola okutaasa omusango guno kati Lindbergh yennyini afande Lindbergh munywanyi we kujja mu kooti agambe nti ne musajja gwe yalaba nga bamuwa ssente laba looya we byamukubye dda ani obuveera bwonna bumanyi obw'essente etidi kyokka gwe bamuwa muwolereze musajja ne bamuyisaawo tuliraawo naye asabula nga bannamateeka bonna bwe baba teri munnamateeka ayambala bubi era bayita ba land friends ne waba awedde ku mpagala. Just under 3 years ago now, a normal, happy little... emyaka gitanawera esatu amaka aga bulijjo agava musajja omuzira mu ggwanga lino spent the entire day playing. baalina omwana yamala olunaku lwonna ng'azanya wa myezi 14 gyokka. And later, olw'eggulo that very night, ekiro kyennyini this curly-haired, happy little boy kano akaana ak'obuviiri obuyiika crib and was brutally murdered. kabbibwa ne kattibwa. Simple words are spelt wrongly in both. ebigambo ebyangu bya spelling expert yuno aze okuwa obujulizi. The ransom note, the word ransom note ekigambo ready ne awa bakiwandika bwe bati ne wane bakiwandika naye nga jjuke bamugamba abiwandike ne wrong spellings. There are many such misspellings. kati bagamba mbu bifaanagana. Colonel Schwarzkopf. Colonel Schwarzkopf. The client tells me your officers spelled out the words. Bangande ba officers ba spelling ebigambo ebyo. Copy the entire ransom note. Ono no abamanyi obulungi Norman Schwarzkopf ono kitaawe. Your client is on trial for murder. He'd say anything. Gwe bazanya kuwano nage tulabasinza ko ebyaliko oba ebyaliwo. That would defeat the whole purpose. All we wanted was a sample of Hauptmann's... Kitwali twagala sample. Yesekera namu yali kawala jino. Time I saw a man on the road just outside Hopewell. And is he in the courtroom today? Omulaba mu kooti leero? Sitting right there. Yatudde ne suuti ennaku zino alina mpya. Tukimanyi bulungi nti bamusuubiza sente za buli lunaku n'ebiri ekitundu. I saw there were nail holes in the rail, so I checked the joists in Hauptmann's attic, and sure enough, there were nail holes there too. So I took a closer look. And did the nail holes in the section of the... emisumaali gyali mu ddaala gifaanana emisumaali egyali we mwajja sente. They did. Ye gifaanagana. Yafandibwa polisi. Musatu agamba nedda. Juka mubazi bye byembi naye. Silence. Lieutenant Kramer. Lieutenant Kramer. That this board came from the floor of Hauptmann's attic. Ogambe no body yava ku gundi ya Hauptmann. Soko jikwatu jikani oba yeyo. There is not a sign of any hammer mark. Temuli yadda akabonero ku kenyondo yali kubyemu omusumaali. Okuwoza yali baddawo za bulungi neka drink yesu kati bwe baleeta. I need a hammer. I just nali seetaaga nyondo. Down with my hand and I... najja bujja lubaawo na ngalo zange. Those nails have been in that house. Naye ate ogambye mu ddala mwalimu emisumaali ne muno gyalimu. Ojja ate olubaawo olimu emisumaali n'engalo zo. And yet there is not a mark. Kyokka tekuli yadde akabonero akalaga wayise ennyondo yadde koloba. Or anything. Yadde akantu konna okujja olubaawo luno. Dr. Condon, you met the kidnapper twice. Wasinkano yawamba emirundi ebiri. Harry's in the Bronx, and both times at night. Emirundi gyonna kiro. You met that man since. Waleze muno musinkana. And what is his name? Erinnya lye. Bruno Richard Hauptmann. Naye ng'amugaana emirundi miyitirivu ng'agamba si yeye. Gye bamwita omulaba ku poliisi. Kaakano amawulire gaabifulumya. Teri kibi nga kuba na musango ku basajja bano bamanyifu. Charles Lindbergh. I heard a voice call out. Nawulira eddoboozi. Cemetery. And what did the voice say? Lyagamba litya. Hey, doctor. Hey, doctor. Since that time, Colonel, have you heard this? Waddamu n'oliwulira nate? Yes, I have. Ye. Inside the police station. Nga ndi ku police station. Kyokka ku poliisi yagamba si yeye. Bonna aba influence nze kati bonna.
Quiet in the courtroom. musatu gwe kubanga buli omu kati oba oli ku tensoni. Omusajja ali ku musango akutta mwana wa mayinja ensi yonna gwemanyi. Oba otyo oluusi okwogera amazima newankubadde gaba mazima. Now, I must ask you this, sir. Njakubuuza kinafande. Are you sure that the voice you okakasa eddoboozi lyawulira words was Hoffman's voice? lyali lya Hoffman? Yes. Ye. Tukalu yagamba nedda terisobola kuba ddyo. Mrs. Hauptmann, do you believe your husband is innocent? Okkiriza bbaawo talina musango? I do not believe it. Sikkiriza nti yatta. How do you know it? Omanyi otya? He was with me. Kubanga nali naye. The baby was taken. Omutole baamubba. Ah, but people will say. Abantu bajja kugamba oli mukazi we. Of course she'd lie to say. Era olimba okutaasa bbaawo. I am Richard's wife. Ndi mukazi we ye. But I do not lie. Naye sirimba. Wabula ge mazima. This package. This package with the money. Ekiteeka kino kirimu ssente. Did you see the package yourself? Wakirabako n'amaaso go nga bakiwa bbaawo. There were many people in the room. Waliwo abantu bangi mu nnyumba ku olwo. Saakiraba. Naye nga baamugamba alimbe wano nti yakiraba agaanye era. It was on a high shelf. It was on a high shelf. Well, did you see it on this high shelf? Wakirabako waggulu. Richard told me. When did yaŋŋamba Richard. Yagamba ddi? Later. Luvannyuma nga bamaze omukwata kwegamba alimba. Arrested. It was after the ransom money had been. Era yagamba nti nga ransom money bamaze zikwata. Bwe kiti bwe kiri. And before that, did you ever see this? Wali olabyeko ku ssente ez'emabega nga tannabakwatibwa. Speak of it. Oba n'azoogerako? No. Nedda. Naye nga abadde asobola okulimba nti ye nali nzibuliddeko. Musatu n'asanyuka kubanga ayogedde mazima ddala nga bwe byali. Yes? Baleeta eddaala. You build that ladder? Gwe walizimba? I'm a carpenter. Ndi mubazi nsobola okukola eddaala. Naye eryo si lyange. Quiet. Mutabivu alina asekamu. You think this is all pretty funny? Bino byonna bikulabikira ng'ebisesa. No, sir. Nedda. Having a good time. Anti olinga anyumirwa. You're smiling. Oseka. You think you're a big shot. Ozo oli munene. What do you want? Should I cry? Oyagala nkaabe nkole ki? That you think you're bigger than everybody else. Anti olowooza nti oli munene okusinga omuntu yenna. Nedda. I think only that I am innocent. Mmanyi bumanya nti sina musango. Ekyo kyokka kimpa essanyu munda mwange. To God that you will tell the truth. Walayira n'ogamba ojja kwogera amazima wata kyakuggyako amazima. I'm not telling lies. Sina kye nnimba kuwamba muto. Again, under oath, haven't you done that? Tolimbangako. No, son. Nedda ssebo sirimbanga. You are telling lies. Mwe mulimba. I never see this man before. Sirabanga musajja oyo mabega. That man. Abo bonna. And that man. N'oyo yagambye embuno yampulya eddoboozi naye simulabangako naye tandabangako. Names are some. Bonna balimba. That's enough. Ekimala. The defendant will answer the questions. Defendant ddamu bibuuzo. Tell me a lie. All right, sir. All right. Ndaba kukyamuse. Not tell you that you are a liar. Sigenda kiddamu kuga nti oli mulimba. Just ask you some questions. Ngenda kubuuzabuuza bibuuzo kati. Ekyokugamba nti oli mulimba sigenda kiddamu. Good. Kirungi. Now. Kati. When you were arrested. Bwe wakwatibwa. You had a $20 bill. Walina olwabiri. Came from the ransom money. Olwava ku ssente ze baawaayo nga basasula omwana sikyo? Where you got it? Wabagamba wajja lujja? Yes. Ye. Did you tell them the truth? Wabagamba amazima? Did you lie? Oba walimba? Well? Ye nziramu. Did you tell them? Wabagamba amazima nti waliyo endala gumu nnya oba walimba? I told not the truth. Saabagamba mazima. You lied. Ekitiza walimba. Didn't you? Tewalimba? Yes. Ye. Police asked you how much more. Polisi yakubuuza ssente mmeka endala z'olinayo walimba. Didn't you? Sikyo? Yes. Ye. Oh, please, you lied. Ekitegeeza nti olimba. Amateeka. Oh, look, you're not smiling anymore. Kati nga ndaba tukyaseka nate obadde ki? It's gotten a little more serious now. Kati bitabuse?
Yes. Yeah. Kubanga just one lie. What Ye musudde muzibu no bonna. would kill the child of Colonel Linden? Si mu America asobola kutta mwana wa Kano. Well, he wouldn't be an American. Tayinza kuba mu America. No. Nedda. No American Teri mu America asobola kutta mwana wa Kano. racketeer ever Si muyaga. level of killing. Si kifeesi saani kuba bamanyi afande yalwanira eggwanga lino yali alina kuba mugwira Had ice water in his veins. Not era ng'alina ice water misiwagi. And let me tell you now, men and women, kati kamba buli basenonyi abajjule of New Jersey and mwaba state ya New Jersey the federal authorities. mujja kuba muli azamanyiza bannamateeka bwe mutasinza musajja omusango. Number one, Bruno Richard Hauptmann. Okumusinza emisango egya murder in the first degree. Take a look. Omwami Bruno Richard Hauptmann. Look at him. Mumutunuulire. He's panther-like. Alinga panther. He's gloating. He's feeling good. Awulira na bulungi. Well, you know something? Naye mumanyi If I had my choice, mulina omukisa. I'd get in the same room as him. Nze singa nalina omukisa saalibadde mu kisenge kye kimu naye. Wouldn't breathe the same air because saalisiza mu kagwe gumu naye. I feel oozy mpulira ndwala anywhere near him. okumusembera naye sina kyakola kuba nina okujja mu kooti. So even once, not even to get a confession from him. And let me tell you now, men and women, kamba bule kati basebo ne banyabo. this man was freed. Ono musasinga muta. Now that would be the real crime of the century. Gwe gujja okuba omusango gw'ekyasa ogusinze ogw'okumuta. Of our country and make every woman in her home shudder again. Now that would be a real tragedy. That would be an American tragedy. Era ng'agamba ejja kuba American tragedy. Okwejjereza omusajja ono b'okumuta. Is why every ounce of me is crying out to era y'ensonga ki buli musiwa gwange gukaaba. Do your duty. Nti mukole obuvunaanyizibwa bwammwe. There are many questions ebibuuzo bingi that we still can't answer. bitasobola kuddamu. Naye And there sits the man omusajja bwe atudde awo and answer them. asobola okubiddamu. But he doesn't speak. Naye tayogera. He will not speak. Era tajja kwogera. If you ask yourselves why, bwe mwebuuza lwaki, there can be only one answer. ekyokuddamu kiri kimu. Because he is guilty. Kubanga omusango yaguza. Hano balindiridde Jule kusalawo. Musajja amaze okukola closing statement ye. Lwaire amuwuliriza teyategana kutegana. Oni mutobe bambi n'omukyala. Buli bantu bokka ndowooza baalina abamukkiririzaamu. Gavana ye muntu owokubiri. N'afanda baali balabyewo loopholes mu musango gwa Hauptmann. Kubanga Kano Norman Schwarzkopf ndugu oba munywanyi w'oli comrade Kano Lindenberg mutobi munne. Bano basirikale n'engeri gye baŋŋanamu ekitiibwa naddala nga baali balwanyeeko bonna. Waliwo oyo comradeship ebeerawo. Ffe basivira nti tubitegeera nnyo naye ebeerawo. N'omubbye mugu onaakwettika enkyo ne bamukuba omukono munne n'amwetikka nga baali wamu. At some point balina obwasseruganda obwobujja. Kati waliwo influence peddling men. Mutuuse kusalawo kwammwe bajjule. We have, Your Honor. Yesebe w'ekitiibwa n'okutyatyamu mbizudde mutya. We find the defendant, Bruno Richard Hauptmann, guilty of murder in the first degree. Musango bagumusinziza. Kazi tuyalajjana. Kale. Thank you. Mwebale nnyo. Kati okusala ekibonezo gwa mulamuzi. The defendant will please stand. Yasaba defendant asituke balikuba musomera ekibonerezo. First degree murder. Bruno Richard Hauptmann. Bit of murder in the first degree. Bakusinza omusango murder in the first degree. So the court is that you suffered death. Kooti esazeewo ogenda kuttibwa. And in the manner provided by law. Nsonga eragirwa amateeka oba mu ngeri eragirwa amateeka. Kye kibonezo kyalindiridde.
ogw'okwapinga oba okujulira. You want to say something? Olina kyagala okwogera? You should talk now. Walyogedde kati ne weenenya. It does you no good, this keeping silent. Tekikuyamba kufana mazima nga watta. You should talk, put people's minds at rest. Yogera ebirowoozo by'abantu bikkakkane. Oba njogere ki? Bruno Richard Hauptmann is transferred to Trenton State Prison to await his kakano bamutwala mu kkomera edda gy'alina okulindirira okuttibwa. Bamuyisaawo. Kumusumula obunyogoga ne bamwolekeza munda. Lindirira ennaku lwakuttibwa. Kakano omukyala yajja. Nenga omwami yafuuse emboozi mu mawulire. Kumala ebbanga erikulungulidde eddala kati emyezi egiwera. Kati agenda kukuttibwa. Omukazi mwavu duka bali baweddeyo nga fishi sente zonna azitutte. Ono bwe yafuna bwali bwa bizibu bwena baabutwala. Kati mukazi tekyalina adde nusu. Omwami ali mu kkomera. Yasanyuka omulabako naye nga tali munaku kubanga akimanyi. Bambi era ayogedde amazima ge yamugamba. Nsatu ne yajja. Honey. How is Bobby? Yambuza omuto bw'ali. Every night about 7, I kiss him good night. Yamugamba bambi ku ssaawa ng'emu amuwera kakisi kaako okwebaka kono kale. Kiss him for me. Every night. Nga buli kiro nkikola. No. I don't want him to see this. Saagala ndabe wano mu kkomera. He is here. Njagala waakiri mubeere mu birowoozo. Nange andi wano. Mulaba mutwe gwange buli lunaku. Bamukyataga mwana wa musange mu kkomera. Something I have to ask. Waliwo kye njagala okusaba. I know what your answer will be. Simanyi kiki ogenda kuddamu. Ne manyi ogenda kufa. Ask me anything, Annie. Mbuuza ekintu kyonna mukwano. A newspaper Wabulu amawulire. has offered us money. Gatuwadde sente. A lot of money. Sente nyingi. You know, everyone thinks you are guilty. Buli omu akimanyi nti wazza omusango guno ate amazima gali nti ogenda kuttibwa. My confession? Baagala kutuwa emiggo 9 emitwalo 9 egya $. Obagambe engeri gy'ambamu omwana n'okumutta. How can he confess to a crime he did not commit? Zirababuuza ne baga omuntu asobola ki okwetonda omusango gw'atazza. Live from that for the rest of your life. Zo sente nyingi zibamala okubeera bulamu bwamu bwonna. Maybe I should make up something for the money. Osanga njiye ekintu olwa sente nkyogere. You tell me that's what you want. Ngamba bwe bakiweetaaga. How can we live off that? Tulibeerawo tutya n'ekyo. Police, their courts, their prison. All we have is the truth. Nga bamugamba kyokka kye basigaza ku nsi ya Mukama ge mazima. Richard. What should I tell them? Tell them to print the truth. Bagambe bawandiika amazima. Nti satta. The truth comes free. Amazima gaabwere tetwagaladde nusu. Emitwalo 9 agyesonyiwe oba agenda kufa baki agenda tajja kulimba lwa sente. Except for the week beginning January. Omusajja yaganye emiggo 9 emitwalo 9 mu myaka egyo. Eringa $1,000,000 kati. $90,000. Emitwalo 9 yagizize. Governor eyesimbyewo bamugamba. Musajja we. He was to be paid to his wife and child after the sente zibadde zagenda eri mukazi we n'omwana. Yaziganye bibino. Turns down $90,000. Emitwalo 9. Who does that? In that case, a semi-literate mulaluuki who murders babies for money turns down. Omuntu atta obwana olwa sente n'agaana emitwalo 9. I got a letter from his wife. Eno bbaluwa mukazi we yagimpandiikidde. Press would murder you for this. I know that. Look, Nkimanyi. I want you to stay out of it. Bino byewale bijja kutta akalulu sifaayo. And I'm going to go sing. Njagala genda mulaba mu kkomera. Tegekera olunaku ngendeyo. Well, Yagamba bittaka lwoba kitafaayo. Agambaga kusinkana musajja ono. Kubanga omuntu atta omwana ng'awambye mwana lwa sente n'amutta tayinza gaana mitwalo 9 ng'agenda kuttibwera. Nga zisobola okusigala ne famire n'ebeera mu bulamu bulungi. Kaano
bamuleeta mbubba mukomera ebyobululu mbimanyi abantu bati ndi bayinza okutandika okugafulumyawo meye yesimbyewo biki yagenze mukomera n'alaba omuntu gwe basala emisango gy'obutemu ate nga bwe mubimanyi musatu yajja mububba n'abantu abamu abeekyama. This is going to be a bit unusual, I'm afraid, but this way no one will see you. Follow me, please. Yabagamba mu ngeri twalajja balaba kwe kubasaba mugoberere kwe kuyitawo naye nga gavana yazze nagamba vije makabiri mu nga bulijjo. Yasooka n'atumbya entebe balina omuttira electric chair oli mukazi wa gavana yina asooka nnyogogerawo yamuyita. Visitors for Hauptmann. Yes, Warden. Yannyonnyola nga bazze okukyalira Hauptmann. Kwe kusaba mukazi wa mulindire wano. Gavana yajja yekka. Not much room in there, I'm afraid. Si munene. Tofaayo nja kuba bulungi. Musatu yayingira. Yesimbyewo. Kuluggala uno okutyatyamu. Kati obaliira ono kati alimu. I'm Governor Harold Hoffman. Nze Governor Harold. Governor Hoffman, I did not expect you. Mbadde sikusuubira. Very good. Thank you. What do you want to say to me? Kiki oyagala okuŋŋamba? Sir, I am innocent. Sirina musango. The court has tried you and found you guilty. Kooti yagezesezza bakwesiza ne kusinza omusango. No, sir. Nedda. I will tell you the way you took things. Nja kubuulira engeri gye mukolamu ebintu wano. Poor little baby is kidnapped and murdered. Omwana wa afande bw'akwatibwa n'attibwa. Somebody must die for it. Waliwo ateekwa okufa olw'ekyo. You find a poor fool of a carpenter who has... Muzuula omusajja omubazi nga nze alina ne ssente ze yajja wajja atamanyi bambi. Ne mutakkiriza kigambo ne kimu kyabagamba. Ne mutandika okusasula abantu bamulumirize. Ne mugamba amadaala musajja mubazi yagakola. Your newspapers make up lies about him, new lies every day. Ne muzimba n'obulimba obulala. You find him a lawyer who thinks he's guilty. Ne mumufunira looya muli alowooza nti n'omusango yaguddiza ddala amuwolereze. Lies about him. You make everyone hate him. Ne muleetera buli omu okumukyawa. And why? Naye lwaki? Because someone must die for the... Kubanga waliwo ateekwa okufa olw'omwana wa fande yafa. And I'm the one picked up. Ku luno nze bwe mutu mukola ebintu kyamulumiriza. Yes. Kwe kudda mu depositions zonna oba statement zawandi n'omusajja fande yaguliko omusango okusooka gwa musango ogwo gumunya jukira sooka omulabula. Ellis, I've been to see him. Hauptmann, nayogedde n'omusajja ono Hauptmann teyatta. So I want you to prove it. Schwarzkopf took me off the case. Laba. What do you think on it? If Hauptmann is innocent. Hauptmann talina musango na kigamba dda afande. So, get the files in record department. There's your requisition. I'm ordering it. Yamugamba dde musango ogwo. Agezeko okubuuza abajulizi. Get to work. Okay? Why didn't he just come out and say, I lied, the police department lied? Kakati byatanga okutambula nga gavana bwayingidde mu nsonga zino. Kanono mandi Schwarzkopf kwe kuyitawo. So he's going to reopen. Nagamu ni azaala ono gwe mumanyi. Schwarzkopf. Colonel, the governor is busy. Well, maybe the governor should be unbusy. Laba, tuli mu 2032. Governor. Ni afande wa polisi. Excuse us, please. Tuwe mwakadde. Nomandi Schwarzkopf ya mulumbye. I'd like to hear it from you, sir. Are you authorizing the investigation? Nja kuwulira nga kiva mu ggwe. Ddala guwagambye abasajja baddemu omusango guno. And a man of honor. Oyagala kwonoonanze. My honor? No, Colonel. I'm just not satisfied all the evidence has come out. Then I'd like to register my most vigorous objection to your action. Kakana gabagalako objectinga actions ze ez'okuzza omusango mu kkooti kati benga ki. Take, Governor, to get you to believe that Hauptmann is guilty. Would a confession do it? A confession? Yes. Of course. Then what you're doing right now is one sure way not to get it. Amugamba kyakola kati yengeri ejja okugaana munywanyi okwetonda emisango egyo. Kubanga amugamba ekintu kyokka kisobola omuyamba
okukiza no Hauptman yatemula ye kennyini gamba nti yatemula omusajja adamu n'abuuliriza abajulizi abawo obujulizi That's 2 months after the kidnapping. So almost mu kusooka bagamba tomanyi lindako Well, then let me read to you what you... kankusomere bye wagamba ogwasooka. Now here's what they asked you. Is there any information that you can give us that... baakubuuza onna kyeyagala okwogera ku misango gino help the police to recover... okuyamba poliisi. And your answer is no. N'ogamba nedda tolina bubaka. Kati. So why did you say almost... lwaki ate wagamba oluvannyuma nti naatuli omusajja gwe walaba? Now you listen to me. Kati gwe mpuliza fala. I don't have no job. Nze sina mulimu. I have hungry kids. I'm not... nina abaana abali mu njala abatasoma. Now you get off my property. Kati va ku ttaka lyange oba tetuzza bya musango ogwo. Kyategeeza nti yakikola lwakantu. What about the handwriting experts at the trial? Handwriting expert. The Osborns, no, they got it wrong. Nabagamba omusajja si ye yawandiika. Marker word. Ne batandika okumusomera nnyukuta ku nnyukuta agiwandiike. They testified against their own beliefs. They were under incredible pressure. N'abajulizi bonna bonna abaawo obujulizi baali ku presa nga bavande babali bubi. Our minds in public. All I know is Hauptman couldn't have written those notes. Kyemanyi kiri nti Hauptman si yawandiika ebbaluwa ziri. Kye nsobola okugamba. Yabizza eri gavana. What does that mean? Well, the old nail holes are over an inch deep in the joist from the attic. But the ones that line up with the rail from the ladder, they aren't half that. You mean they've been faked? Right. Bazifeke nga bufeekizi nti ddala. It has to be. His boys were all over that place. Let me give it to you in a nutshell. Dr. Condon was threatened with prosecution as an... Dokita baamugamba bajja muvunaana singa takwate kuwe na kukkiriza nti oli yawandiika. Paid for his passage to Leipzig with gold certificate ransom money. Oli omusajja baamusasula ssente okuwa obujulizi. Aliya n'abaana baali tebasoma talina mulimu ng'ayasakaku. Violet Sharp, the upstairs... bonna abajulizi baasasula obusasula okujja okujulira. Do you know when? Oh? She swallowed a bottle of cyanide the very morning she was to be interrogated. Nga bagamba omukyala mukazi wa munywanyi balina okukwata ekkubo okujja okubuuzibwa yeewa obutwa ne yetta. In order to ensure his position that Hauptman was the sole perpetrator, Schwarzkopf suggested to Hoover that if any more ransom money appeared, it should be destroyed. Era ng'agamba Schwarzkopf yabagamba singa bano sente ndaziddamu okulabika bazisaanyeewo kuba zaali ziyinza okuleetawo okubuusabuusa nti ono si yatta. Afande Schwarzkopf bameka abali abasobola okujja ne bagwa obujulizi mu kkooti? Tewali. Ogenda kukola kikati kubona tewali asobola kuba abatti ate biyinza okujja ewaabwe. Agamba kopi eno agenda gezaako gibawa. Yagibawa ya ripooti gye yafunye. You follow the general drift, I take it? Oh, yeah. You know what this is about, don't you? He wants me out and he wants you out. Ono omusajja kyagala kutugoba ffenna mu ofiisi nze nkubuulira. Tewali kirala. Olufa atuwumuza. Kubanga bino singa bivaayo bituukirira bano abagoba bagobe yajja abasinkane mu buntu. Nfu ky'okugoberera amazima bali kuyafeza kati oli asudiriza afande Schwarzkopf. Mbume yagala bajja ku mirimu gyabwe kubagobya. Harold, sit down. Harold, tula wansi. Kano kasi kabakogera naye kukwako kano namateeka oli atya mukamangu afande. Harold, what do you have in mind? Kiki olina mu birowoozo? Mistakes have been made, right? Or is that going too far? Are you saying that Hauptman is totally clean? For Christ's sake, they found $14,000 of ransom money in this man's garage. Twamusanga n'omutwalo gumu enkumi nnya kikira kyoyagala. Against him. He didn't murder the Lindbergh baby, did he? Teyatta mwana. But he still had the money. He knows something. Why won't he talk? Sente aziyina lwaki tayogera? Murder that baby shouldn't go to the chair. You know you can't commute the death sentence in New York. Toyinza commutinga death sentence mu New York. N'abanyonyodde ku kintu ekyo. Mu state ezimu gavana asobola okukyusa etteeka ly'omuntu gamba agenda okuttibwa. Naye mu state ya New York si bwe kiri. Gavana abatalina buyinza obwo. Choice. Judging. Laba. Others may think differently. We're the only ones who've read it so far. That's why he's here. He wants us out. Laba. Justice, and I shouldn't be begging. Agamba kyagala justice. Yali badde tabasaba. Kubanga buvunaanyizibwa bwabwe. Okulaba nti obwenkanya bukolebwa. That we have a guilty man. Afanda judde. Agamba kibantu wali omusajja ayaza omusango balina. Afanda Norman. Now, I don't think Harold has
quite thought this thing through. Kirowooza ati no Herod yalowooza ku kintu kino engeri gyali mu kalulu. Tuula wansi. Fanda abadde ajjudde ono munnamateeka n'abikwatirira awumbewumbe. Did you make your report public? Singa ripooti onogifuula public. Every officer in the New Jersey police, Buli officer mu New Jersey ajja kukyawa. in the New York police, N'abali mu New York and by the police evidence, bajja kudda ku ludda lwa fande munnaabwe. tell the world that he lied under oath. Kati gojja okufuuka omulimba. Why is Mr. Hoffman defending a baby killer? Bajja kwebuuza bonna lwaki Mr. Hoffman awolereza baby killer omusajja yatta omwana. Where's Harold? Ojja kusigala wekka. Well, they're not going to like it. Tebajja kyagala era akalulu tojja kawona. Vote that you Kajja kukukuba. Oweyagala oba toyagala. be around to vote now, will he? Harold, you'll destroy your career. Harold kariya ye ey'ebyobufuzi ejja kuba ekomyawo. Now, is that the kind of justice that you want? Kati ago ge mazima g'oyagala. Okay. Kale So how about we work this thing out between... wate nga tukikwasaganyiza ffenna. Musatu yuno munnabyabufuzi bamunyigidde mu kattu. Juga biseera bya kalulu. Ebyo biseera bibi nnyo. Munnabyabufuzi okusalawo. Yajja gyali. Hoffman. Balina ddiiru gye baamuwadde. Please, tell me. Mbuulira. Would you excuse us? Mpaamu akadde. I have a proposition to make to you. Nina ekiteeso kye njagala okukuwa. I've made a kind of deal Nakoze ddiiru with David Walentz. ne prosecutor. The state State is now willing to commute your death sentence. ereme kutta. Change it to a lesser sentence. Bakwe sentence etali ya kutta. I beg your pardon? Eya life imprisonment. Nategeera. To a lesser sentence. Bakweresa sentence eya life imprisonment. Abeere bulamu bwonna mu kkomera mu kifo ky'okumutta. Kyalina okukola akkiriza omusango. Baleme mutta. Bamulekewo obulamu bwonna mu kkomera. I told you. And nakugamba satta. so long as it is an admission of guilt. I'm sorry. Nsonyiwa. That's the deal. Eyo deal eriwo. Best I can get. Kyekisinga kye nsobola okufuna. How can I make this confession? What have I to confess? Kiki ngenda okwetonda kati? That's for you to decide. Ekiri gy'oli okusalawo. I thought you believed me. I thought you were the only one. Nali ndowooza gwe kagwanzikirizaamu. I wish I had the power to do more. Nsuubira singa nalina obuyinza obusobola okukyusa ekyo naalibadde nkikola. Wabula kye nsobola okukola kutaasa bulamu bwe kyokka. So, kati to save myself, I must okwetaasa myself. Nina kwetta. Kugamba okwogera amazima nakwetta nti ddala. Yes, sir. Ye. It's about the way it is. Ye ngeri gye kirimu. Sekaba na ebintu byamu. Guard. Yayita afande agaana. Kubirowooza. They have told so many lies. Kakati no bambi yalina okutegeeza mukyala we ekiriwo. Innocent. And they want to rest. They want peace, Richard, but they can't have peace. Baagala mirembe naawe. Kubanga bakiraba omusango tewaguzza. Kati baagala ogukkirize bejjeko ekikwa. Sibakusinza musango gw'otazza. Let us rest. They offer me my life. Anti bampa obulamu bwange. Make a confession. Singa neetonda nti natemula. Bandike nga ndi mulamu, mbeerewo obulamu bwange bwonna mu kkomera. That's a terrible man. Kibi nnyo ekyokufa naye. Terrible man. I'm tired, honey. Agabambi kizibu. Care about this young baby.
agamba kyafa kwe yiye ne mutabani we Bobby. I'll do anything for you. Anything you tell me. Yamuga kyonna ky'oŋŋamba kyoyagala kyenja okukola. Sinjagezaako kugamba kintu kyonna kati. Maybe if I do what they want. Osanga singa akola kye baagala. Maybe they let me go. Bayinza okunta oluvannyuma. Maybe it's not so bad. Osanga si kibi nnyo. Stories, so they let me stay with you. Maybe it's not so bad. Si kibi nnyo. Tell me that's what you want me to do. Mbuulira nti kyoyagala kyenja okukola. Annie, you must tell me. Mbuulira. Don't you understand? I'm nothing. I'm gone. They've broken me into little pieces. Laba. I give myself to you. Do what you want with me. No. You know what you want. I can see it. Why don't you tell me? Just a hint. No words. Just a look at your eyes. Agamba mwene hint wakiri. Ne bw'atayogera ebigambo ajja kumanya ki ekyokukola. Ku kikyayagala. Naagala muyamba asalewo. I know you. Don't I know you well, my honey? Agamba amumanyi bulungi. You must do this alone. I know. Tamuddamu akaaba bukaabe maziga. Won't you? Ano kitegedde ky'ogamba. You'll go on laughing me because you're my dear wife. Stay silent then. No lies ever pass these lips. Era ng'agamba tagenda kulimba. I want to live. Njagala okubeerawo nga ndi mulamu. Is that so wrong? Ekyo kikyamu nnyo. To go on loving you. Obulamu bwange mbwagala n'okulabangako buli lunaku. See your son grow up. N'omuto we bambi. Naye kitegeeza kubeerawo n'ekikuwa nti yakkiriza nti yatta omuto oli. Yes. I'm sorry, honey. Nsonyiwa. Sigenda kukyetonda. N'aterera. It's what you wanted, isn't it? Ky'obadde oyagala si kyo? The truth should make you free, my love. Yamugamba amazima gukaga gajja okuwa emirembe egya namaddala. He's saying nothing? Aganya okwogera ekintu kyonna. Believe this guy. Aganya okwetonda. Naye omukazi yamugambye amazima ge gokka agajja okuwa emirembe egya namaddala. Maybe he figures he's dead anyway. I mean, osanga akimanyi nti mufu. Guy's in prison and happens all the time. Or he's innocent. Oba talina musango. In that? No, I did not. Did he sense it from you? Yakigye mugwe. Colonel, why are you so certain about things you never saw? Naye lwaki mukakasanya ebintu bye mutaalaba afande? The state of New Jersey goes to his cell in person, offers him a deal. What do you expect him to think? He thinks Christmas has come early. He's not going to confess with the governor in his car. Tagenda kwetunda nga kimanyi governor ali ku ludda lwe. Ninga si bwe guli. On that chair, it's going to be your hand on the switch. Era singa banamutuusa mu katebe gujja okugira switch emutta. I don't have a problem. Nze sina buzibu. You're the one with the problem here. Gw'olina obuzibu. No, I think all three of us are up to our neck in this. Ndowooza ffenna basatu. Your problem is that he may go to his death saying he's innocent. No, he'll never go. Tulina obuzibu obw'okugamba nti omusajja otalina musango. Kuba twagala tuyitibwa abazira nti twakwata omusajja yatta omwana wa afande. Ekitali kituufu. Kuba tukikola mu bukyamu. He'll confess. Ajja kwetonda. When he gets strapped into that chair. Nze nkimanyi kasala mala musiba mu ntebe ajja kwetonda agaye nti nze natta mu nsonyiwe. We'll see, won't we? Tujja kulaba si kyo. Katulinde. Tujja mulaba nga yeetonda. Early morning, April 3rd. Kaakano abantu bonna baakuŋŋaana lunaku lwalina okuttibwa. To handle the massive crowds naye nga bamuwadde omukisa ogw'obulamu. No, Richard Hoffman. Singa yeetonda emisango gy'obutemu bye tulaba asinzako ebyaliwo. Mukazi watu yajja mu kereziya n'omuto we kubanga omwami yamugamba taagala abirabe. Kati nno
bamuteekateeka bagenda kumutisa electric chair. Yatunula mukazi we. About the day I first met you. Yamugamba nzikona kuna soko kusinkana. We listened to the radio. Agabali bawuliza ka radio. Tagenda dwerabira. To the subway. Twali mu subway. Bitrain gye biyita. This is from Bobby. Yamugamba ako ka Bobby mutabani waabwe. This is for you. Kano kokako. Kuba itagala mwana waje mukomera kumulaba mukomera. Wakira libiwulira mu mboozi. My sweet love. Hadi mukwano. Baru kongona. This evening, 8 o'clock. Olweggulo lwali ku saa 2 lubamutira. Omusajja talina kiyayogedde paka kati. Kakano batandika okumusala enviiri. Kubanga alina kubeera kapala weyazikwatira ddala ku lususu bakube umeme bulungi. Baalese abasusudooti batandika omusabira kuba ali musajja mukristaayo. Mukazi twalika n'omuto kumubuzaabuza naye nyini okwebuzaabuza. Tabirowoozaako nnyo. Bannamawulire aba buli kkala bakuŋŋaanye kuba balindiridde confession ya mutaka kuba bamusuubiza singa akkiriza okuwamba omuto n'okumutta sango bagimugjaku. Ono yafandi Kano Norman Schwarzkopf. Nono yazaala Schwarzkopf ono yali muzimu ku ntala mu Buwarabu. You are here for the sole purpose of witnessing the... Muli wano lwa nsonga y'okukakasa okuttibwa k'omusajja asingibwa omusango mu kkooti. Mwe bajuliza balina okukakasa nti yattibwa oba yafudde. will be removed by the guards. Tokkirizibwa kuwogana okukola ekintu kyonna base ky'abafande bajja kufulumya. Indicates that he wishes to make a confession. Singa anaatuusa akasaba okwetonda. Will give whatever response I deem necessary. Ffenna tujja bategeeza era ffenna tumuwulirize byagamba. Musibe kkooti mwenna. N'alagira bamuleete Hauptmann. Gavana asigala mu yafeesi ye. Amugambe nuyinza okukyankalanya akalulu ke. Mukazi wattu yeesibidde mu kisenge balirwana bonna bali awo ku mulyango. Naye ng'amatu gonna gali ku laadiyo okulindirira ebivaayo nga yeetunda. Mukazi kyava atandika kwesabika ebyamaziika kuba kimanyi bagenda kufa oba ebyokufiirwa. Bajja bamukime saawa zituuse basinzirako ebyo byaliyo. Musango wa Bruno Richard Hauptmann yali muzaale mu Germany 1932 eyo mu Amerika. Kakano bamuyisaawo basusudooti bakyayongenda maaso n'okumusabira. Kumwolekeza ebbali bamutuusa katebe walina okuttibwa. Kyava alinnya musajja wattu. Abajulizi bonna bwe bali afande Schwarzkopf yabatunuulira bonna yatambuza amaaso kwe kutandika omunyweza. Mwamusomera mu luzungu omulamu lu Germany olulimi lwo oluzaaliranwa. Bano bonna balinze yeetonde. Bakinyikako mazzi omwemba asobole okuyitamu bulungi amukuba n'amumaliriza.
abamu batanise dduka abamaziga talina kyeyayogedde okutaasa obulamu bwe ne banyweza emisumaali giyitamu amasannyalaze kumusiba n'amasanzi agaguji galina okuyita agamumaliriza ne banywezako wayi solido badirekiti bumeme lindako sanga alina kyayogera. Do you have anything to say? Oyo nakyo yagala okwogera. Ono yafande Swazikov. Mukazi we naye alindiridde awulire. Ne district attorney abamuggalira talina kyayogera kumusiba ne bajja basuuleko umeme volts 24,000 bulamu bugenda talina kyanyega kakana afande yamusibisa ennaku yatandika omukwata watandika kikakasa nti omusajja mayinza okuba amutira bwerere esimu yavuga nga wayisa akabanga wanje bannamawulire bagguka lwamugamba bba talina kyeyenenyeza nakyala yakuba omulanga teyeetonze misango ekitegeeza teyagizza abantu bonna bakungubaga naye amawulire gonna ye nakyala Anna Hauptmann wane ebbali nga bagamba Harold Hoffman was not elected as a governor of New Jersey. He never stood for a public office again. Teyesimba wadde ku bwerusi mundi gwokubiri nga bagamba David Williams munnamateeka eyavunaana munywanyi became chairman of the Democratic Party in New Jersey. He worked long and successful in the judicial system. Nga bagamba Edward Riley munnamateeka yamuwuliriza yasibira mu kalwaliro k'abalalu wabula Canon Norman Schwarzkopf went back into the army where he served and received the Distinguished Service Medal. He died in 1958. Nga bagamba Anna Hauptmann nakyala yafa nga 10/10/1994 ku myaka 95. She still believed her husband was innocent. Wabula Richard yawandika ebigambo bino. I am glad that my life in a world which doesn't understand ends, as I like my God. They think when I die the case dies. They think it was like a book which I wrote, but that book will never be closed. Nti obulamu bwe newankubadde bamuvunaana ne bakola bamukola bulinganga ekitabo balowooza kyawandiikibwa era bigenda kuggwa wabula nedda ekitabo ekyawandiika tekigenda kuggalwa era omusango gwo tegugenda kuggwa oba tekigenda bavaako ekifo ekyo ne wali bagambe nakyala Anna yafa nga awezeza emyaka 95 Julia Juzi no mu 95 awo era yafa akyakkiriza nti batalina musango ne bagambe mabega nti namateeka Edward Riley lujuuju omunywi wakenge yasibira mu kalwaliro k'abalalu mangu ddala ng'omusango gwakagwa. Omukulu David Williams district attorney yali avunaana bwe yalawuliza gavumenti ye yagenda maazi n'afuuka ssente lwa Democratic Party mu New Jersey. Yabeera mu mateeka okumala ebbanga n'afuuka mwatiikirivu nnyo wabula Harold Hoffman governor abantu tebaamuwa kalulu ku kisanja ekyo era teyaddamu kwesimbadde ku bwerusi kubanga ye kenyini yakiraba bino byokwagala obululu bw'abantu oluusi bikujja ku mulamwa kubanga okwagala obululu bwe yamala n'atafuna byamujja ku mulamu ogugezaako okutaasa obulamu bw'omusajja oli Bruno Richard Hauptmann ne mutaka naye kasemere okukwata ku Ddugala nagamba vijima kabirimu nga bulijjo Bukede TV nga bulijjo kwoli Mukama abankumire totulaba crime of the century.